abaningi. Thana noma ngabe nguyiphi M10 bundle wina manje. Ngakho-ke senda namuhla. Win bigger, win better with Pixby Casino Online. Simply go to your browser and click www.pixbycasino.co.sz and tap into a world of infinite possibilities and winnings. T's and C's apply. Did you know that Mr. Chip now sells some Emahia at 50 Emalangeni? Are you serious? Why so cheap? Because Mr. Chip wants everyone to afford Emahia, especially for the reed dance or any traditional wedding. Thank you very much, my brother. Let me rush to buy for my whole family before they finish them. I can also stock, resell and make money. They also have got new designs designed for Mr. Chip only. It's only 150 Emalangeni, and these designs you cannot find anywhere else in this world except at Mr. Chip. Mr. Chip, we dress the nation. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 Emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Lishonile nina bakalazitse lishonile emalangeni lamahle imukela nathi Tindzaba tangensimbi yesikhombisa ntethola ngomsakazo wetithombo lohamba embili yeSwatini TV libito lami nginondumiso ovela kade ngihamba naye namacabiso nkambule kwalomhla singene kudo Tindzaba. Silo inkosi Mswati wesithathu sesibonge live leSweden ngekubambisa live leSwatini etinhlangothini letinyendi. Ngonyama yethu lusito lwelive leSweden lufaka isandla ekubambiseni live leSwatini emetameni yalo ekuhlangabetana netinhlelo dalo tekuthuthukisa lizinga lekuphila kwesive. Ngonyama iphefumulo esikoleni kalozitha ngesikhathi liseba likhulu live leSweden ayethulela tincwadzi tebuncusa. Ingonyama yemaswati yetfulelwe tincwadzi tebuncusa ngulisiba likhulu uMethe Sonagren lese kungiyela uncusele live leSweden kuleli. Lusiba likhulu Sonagren loke waba 7 leZimbabwe lapho khona bekangumcondzisi wenhlangano yemave yalabamhlophe i-European Commission lebuke kudlelana ngakutentuthuko ubusiswe inkosi yaseSweden Carl Gustaf welishumi nesithupha ukuthi abe yinsika ekudlelaneni nasekubambisaneni kwelive leSwatini nelive leSweden. Commissioner of His Majesty's Correctional Service. Hey, Tim. No, power. Your Majesty, may I please present the ambassador designate from the Kingdom of Sweden. Your Majesty, please. Inkulumo yakhe kwetfulela ingonyama tincwadzi tebuncusa ithinze tinhlangothi lebetfaka ekhatsi sidzingo sekucedza impi yemave iRussia ne-Ukraine ngekukhulumisana kuvikela imvelo nekuthatha sihlalo senhlangano i-European Union Council kulive leSweden ngeminyaka lotako. Utibophelele ngalokuphindzaphindze ukuthi utakuthatha kubeke emahlombe kuthuthukisa kubambisana kwelive leSwatini nelive leSweden. Your Majesty, today I have the honor to present to you the letters of credence by which His Majesty King Carl XVI Gustaf appoints me his ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Kingdom of Sweden to the Kingdom of Eswatini. I assure you, Your Majesty, that I will continue the work of my predecessors to promote knowledge and interest in Sweden for your kingdom. Although I will not be a resident ambassador, I'd like to underline the excellent presence Sweden has in Eswatini through our honorary consul, Ms. Anita Jones, and her executive assistant, Ms. Sihle Lukele. In the conference in 1972, our then and now late Prime Minister Olof Palme said, "Our future is common. We must share it together
We must shape it together. His words resonate not only to the environment, but also to other components of our shared responsibilities for a better future for all. I believe that is as true today as it was in 1972. Your Majesty, I look much forward as Ambassador of Sweden to the Kingdom of Eswatini to further strengthen the good bilateral relationship between our two nations. Ingonyama yemaswati ithe tiphithiphithi letikhungetse livekati lemave labamhlophe tidzinga sisombululo lesikhosako ngekuphuthuma njengoba imisindo kungasiso sehlakalo lesiletha inchubekela phambili. Silo semhlaba sithi njengoba live leSweden litawuthatha sihlalo se-European Union Council kufanele lithuthukise lelivekati lemave labamhlophe kanti-ke sithi lusito lolulethwa ngilo lelive kulaseSwatini lisebenzisa inhlangano i-European Union. The region is also affected with situations of conflict, which of course nobody do support such things like that, and we hope an answer and a solution to this problem will be soon be found. But we are hopeful that when the Swedish becomes the EU president, we will also keep in touch, keep the contact going. We appreciate the activities which the EU contributes. There's a lot of social activities which you've made. I can count a number of them where the EU has been very much involved in the social welfare, in the economy, and so on. Lobika kwe Tindzabeni ngisandile makhanye esigodlweni kalozitha. Ngakulokunyuselwe inkosi Mswati wesithathu sithi kunesidingo sokuthi kwakhiwe inhlelo tekuvusatela kubambisana emkhathini welive leSwatini nelive leBurundi. Silo sithi leti inhlelo kufanele takhiwe ngendlela yokuthi tibambise livekati leAfrika emetameni yalo yekufeza imigomo yehlelo lwalo lwentuthuko lekhonsako i-Agenda 2063. Ngonyama iphefumulo esigodlweni kalozitha ngesikhathi lisiba likhulu welive leBurundi ayethulela tincwadzi tebuncusa. Republic, yeah. Ingonyama yemaswati yetfulelwe tincwadzi tebuncusa ngulisiba lukhulu Alexis Bukhuru losekunguye lunxusele live leBurundi kuleli. Njengelive leSwatini, live leBurundi live lelide lwandle neliphindze ligagwe ngilamanye emave pheceleti landlocked country. Kanzi linebantfu labatigitsi letilishumi nakubili nengcenye 12.5 million. Commissioner of His Majesty's Correctional Services. Right. No, power. Your Majesty, may I please present the Ambassador Designate from the Republic of Burundi. Your Majesty, please. Lusiba lukhulu Bukhuru uthi kude lesinye isikhathi ngaphandle kwesikhathi sanyalo sekuthi lamave lamabili athuthukise kubambisana kwawo njengobe amanyenti namathuba langakha kubambisana kulamave. Your Majesty, it's my honor and privilege to present to Your Majesty today the letter from President of the Republic of Burundi, His Excellency Evariste Ndayishimiye, accrediting me as the Ambassador, Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Eswatini. Your Majesty, it's high time we move to further our relationship in more dynamic ties. Many are the opportunities that can shape the Republic of Burundi and the Kingdom of Eswatini in togetherness. According to our President's motto, together we can, we are together and we will achieve more in different horizons. The Republic of Burundi is available to working with the Kingdom of Eswatini in exploring areas of cooperation and implementing varied causes of common interest. Ingonyama yemaswati ithi lamave lamabili kufanele akhethe inhlelo letiqinile tekuthuthukisa kubambisana kwawo lokuthi inhlelo lekufanele njalo tifake isandla ekufukuleni livekati leAfrika kutelifeze lihlelo lwalo lentuthuko lekhosako i-Agenda 2063.
we are looking forward that with your appointment, there will be a lot of programs that we can develop together, especially because Africa has realized that for Africa, we need to be a better place by 2063. That means we need to transform Africa, make it one of the best places to live in. Obviously, we have to work together as the African Union spirit is that all African member states should work together. The launch of the free trade area, for instance, it's one of the tools which we are trying to support Africa in terms of trade and so on, because if you look at the trade volumes between Africa, the African member states, it's not as big as one would want to see it. Of course, with the free trade area, we are hopeful that these are some of the structures as African unions that we've established we should make use of so that Africa can once again become the Africa that we want. Lobika Tindzabeni ngisandile makhanya esigodlweni kalozitha. Liphi ilandvunankulu uThemba Masuku lithi bomaka bafunze kusemabhizinisi Thoke Hawu longumphathi wefemi Far East Garments kuthi bangenela lolu hlangothi lwemafemi textile industry njengalokwamanje kungahawu yedwa make lonefem kuleli. Masuku kusho longesikhathi avakashele ifemi Far East Garmentry ngenhloso yekwati kabanti ngemkhicido yayo. Ifemi Far East Textile yaqala kusebenza ngeminyaka wa-2002 kanti kungumanje icashe tisebenti etingemakhulu asithupha nemashumi lasihlanu kuleti sebenti eliqashiwe letingemashumi layimfica nesiphohlongo ekhulwini bomake. Umphathi wale femi Thoke Hawu uchaza ngemsebenti le femi lehlose kusukumisa. Manzini utawuchinja mhla ka-19 August sivula i-factory lenkulu kakhulu yana cottage factory. Lapho khona we have 5 containers, 2 containers joined together. Ayabonakala nje saqalile semahle lapho khona kutaba kunabomake labomake labathungako lomunye 2 lohlanganiswe together utawutfunga bomake labaphila ne-disability. Kamanzini sibese siyatfola ne-stats lesithi manje 37% webantu kamanzini labaphila ne-disability. Labe bathungela basebentela phasi tihlahla lapho khona bebakhala ukuthi kudelisite labalitholako. But with this program bomake kamanzini batophila. Njengaloku lehhovisi leliphinda ndvunankulu Themba Masuku libuka inhlala kahle abantu abakhubatekile kuleminye yemisebenzi yalo. Ngesikhathi Masuku avakashele fem ye-Far East Textiles uvete kufokota kwakhe ukuthi abantu abakhubatekile nanabo ayibavaleli ngephandle le fem wasukhuthaza bomake ukuthi abacale emabhizinisi. Akufanele kufe lokunje sifuna ukuthi kungakaphela iminyaka lemingaki babe babanengi bomake Thoke Hawu leli. Uthi uyesteki ukhanzise kwaba na Thoke Hawu wasesteki. Uthi uyenhlangano all over ukhanzela bomake sebavele bayisukumele lena. Kude lapha kungacatshanwa khona ngoba bomake bemele ukuthuthukisa. Abakemeli kufuna tikhundla bemele nje ukuthuthukisa nekuthi ke lapha sikhanze kunebantu labakhubatekile cishe balo lonke ehlobo bahlethi laba displayer letinto labatentako lobafundzise tona ubatholele net market. Etindzabeni temaholo Masuku uthi kuti imali lapho yake yaba yinyenti khona akukhathalekile ukuthi umuntu uhola malini kodwa lokumcoka kubambisana etindzabeni kubika fortune dlangamandla ngikumathapha. Induna yelitiko letemfundo Lady Howard ithi kungalimisa kabi kakhulu live uma lingaphinza libhekane nesimo lesitawuphocelela ukuthi liphindze livale tikolo. Induna beyikhuluma ngesikhathi lelitiko ngekusebenzisana nelehhovisi lakamhlaba libamba umhlangano netinhlangothi letahlukene kudzingidza emaso ekuthuthukisa imfundo yelive ibe nguleyo lekhonsile kulandzela kuthikabeteka ngemkhuhlane ye-COVID-19. Eminyakeni lophelile mabhalane jikelele wakamhlabuhlangene Antonio Guterres unikete emave langaphansi kwalenhlangano omsebenzi wekudzingidza emaso ekuthuthukisa temfundo kulandzeka kuthikabeteka ngemkhuhlane i-COVID-19 kuti afeze ligoli lesine lentuthuko lekhonsako yakamhlaba. Ngalesine litiko letemfundo ngekusebenzisana nelehhovisi lakamhlabuhlangene lapha eveni libambe umhlangano netinhlangothi letitsindzekako kutemfundo
kudzingidza lamasu ekutfutfukisa temfundvo lapha eveni. Indvuna yetemfundvo Lady Howard ithi kungalimisa kabi kakhulu live uma lingaphindze libhekane nesimo lelitasiphocelela kutsi kuphindze kuvalwe tikolwa njengesimo semkhuhlane COVID-19 nemsindvo loke waba khona lapha eveni. The sector is still recovering from the educational losses due to COVID-19, civil unrest, and tropical storms which have further widened existing inequalities in the country's educational attainment. The documented effects to our children include increased cases of unintended teenage pregnancies, child marriages and sexual exploitation, substance abuse, discouraged learners who will further drop out from the education system, mental health issues due to heightened anxiety and uncertainties on the future of education for learners, child labor in informal or illegal employment. Our sector cannot afford any further losses, hence an urgent need for a transformative, innovative, sustainable and resilient solution towards building an inclusive, equitable and quality education system. Lobukelo office la kamhlaba kuleli George Wacheri uthi temfundvo ngisona sikhiya selikusasa lemhlaba wonke kuyadvumata kutsi tigidzi tebantfwana tiyachubeka nekulahlekelwa imfundvo ngetimo letahlukene. The COVID-19 pandemic, to be specific, and the uneven measures for learning recovery across our world is turning this crisis into what our Secretary General has called a generational catastrophe, especially for our marginalized and vulnerable groups. We are here because we must be concerned for our children and their future. We are here because education holds the key to building a more equal, secure, and prosperous future, and because our children are our future, and we owe our children a future. Live ekubheka ukuthi ihlanganiso umbiko wemase ekuthuthukisa imfundvo yelive lotawetfula emhlanganweni wakamhlabuhlangene lomkhulu i-Transforming Education Summit lotawubanjwa kule nyanga letako eveni lemelika. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasimuva Shongwe eMbabane. Indvuna yetemafa neRoykenberg ithi besifazana kamele batibukele phansi etindzabeni tekufaka sandla emnothweni welive ngoba yinkulu inzima labangayidlala ekuthuthukiseni umnotfo nekutithuthukisa bona. Indvuna beyikhuluma eHappy Valley ezulwini nayisukumisa luhlelo loluhlose ukuthi besifazane bangavalelwa ngaphandle etindzabeni temnotfo lolwatiwa nge-Gender Inclusive Finance Roadmap. Esikhatsini lesengcile besifazane bebasalela imuva etindzabeni tentuthuko bangakhoneke kuboleka timali nekubolekwa timali kamelula emabhangi nakuletinye tindzawo ikakhulukati-ke nabangakashadi basuke bangashada kutsi ngeke imvume yebayeni babo lebekwenta kube lukhuni kutsi batithuthukise. Inhlangano leliphiko lwahulumende lubuke kutsi siwe siyafinyelela yini elusitweni letimali i-Center for Financial Inclusion lengaphansi kwelitiko letemafa seyisukumise luhlelo lucinisekisa kutsi besifazane kabasaleli nani emuva ekufinyeleleni etindzabeni tetimali lolwatiwa nge-Eswatini Gender Inclusive Finance Roadmap. Lolu hlelo lusukunyiswe indvuna yetemafa neRoykenberg licele bonke besifazane ukuthi bangatibukeli nani phansi ngeligalelo labangalifaka emnothweni welive. This is driven by a host of reasons, including restrictive socio-cultural norms, policies and regulations that are not gender sensitive, structural barriers, as well as limited access to financial products and services. However, in Eswatini, we took the first step constitutionally to empower women and recognize their rights as citizens in this country. Indvuna ithi inelithemba ukuthi yinkulu inzima lebangayidlala emnothweni welive. Lisekela lemphatsi welibhange lelikhulu Felicia Kunene uthi bayasithokodela impela lesinyathelo lesithethwe ngo-CFI wathi-ke balibhange batawubasekela baka-CFI lapho badzinga kwesekeleka khona. The intention is to integrate women and youth issues into the mainstream conversations of access to finance. Umphatsi waka-CFI nomcebo Hadebe uthi ngaphansi kwalolu hlelo bafisa ukuthi tikhweshe tonke tincabekelwane tivimbela ukuthi besifazane bangasidakali ngetimali bangathuthuki.
sithi leave no one behind. Sithi create an environment letawavumela wonke umuntu ukuthi access ema-financial services lataba sustainable, latayishintsha ayenza ibe ngcono impilo yeLeswati. Lo munyeke lokukhulumile kulo msebenzi kube nginomzamo Dlamini lokumcondzisi wetebuleli ehofisini leliphindlandvu nankulu lotsiteke bayajabula ngekungena kwabasifazane etikhundleni tebuholi kodwa-ke abanyakatise lapho kusanelubonza lolubavimbele khona. The strategy also facilitates the participation of women and the youth entrepreneurs in economic activities. Basike kulolu hlelo nemntwana longumfana akanusalela emuva etinhlelweni tentuthuko ngoba kumvalela ngaphandle kutawudala tinkinga kusasa. Tindzabeni tanamuhla ngingiyani Msibi nginavuma inkosi Nzinisa se-Happy Valley ezulwini. Indvuna yelituketa kuvakasha Moses Vilakazi ithi umdlalo wetidududu iSwazi Rally udlala indzima lenkulu ekufukuleni umnotfo lapha eveni. Uthi lo mdlalo uletha tivakashi letinyenti letichamuka emaveni abomakhelwane. Vilakazi bayakhuluma ngesikhathi aphakamisa lo mdlalo walonyaka ngalokusemthethweni eRiders Ranch eSithokothvo. Emidlalweni yeSwazi Rally leyengcile live lakhe imali letibalelwa etigidini letingemashumi ngeminyaka 40 million emalangeni. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakazi ithi lo mdlalo uyalitfutfukisa live. Eminyakeni lendlulile nje sikhonile ukuthi la imali legenerekile lekhicitekile ibe ngetulu kwa 40 million 30 million to over 40 million. Lokho ke kusho ukuthi live bese liyathuthuka ngoba kule tekuvakasha sithi asimane sithole 2 million ngeminyaka sigcine sesifika ku 2 billion imali letholakala kule tekuvakasha. Lo sikhuluma nje nyalo basitshela ukuthi cishe onke amahotela la kaManzini asagcwele. Lokho kusho ukuthi abantu bayaphila emva kwaloko imali bayitholako la bayifaka ku women farmer bayifake kuma projects lathi danga maningi ama projects lalapho labathi khanza ukuthi sebathi banzakanye kuwo. Umcondzisi weSwazi Rally Carlos Paiva uthi emaswati nemabhizinisi yazuza kakhulu kulomdlalo. Most of the benefits of the Swazi Rally have got nothing to do with what happens here. It's about what happens in Eswatini. So when we start at the border, everybody leaves road tax at the border. Everybody's got to put fuel in their vehicles, whether they're motorcycles or motor cars. Everybody's got to eat, so the eateries. Everybody's got to sleep. There's hotels, guest houses. They've got to buy things to take back home. Could be a Ngwembe or a Ihia or... So the benefit of what comes into the country for Swazi Rally is massive. Umdlalo wetidududu eminyaka wa 2022 utawuba kusukela mhla 2 ngenyanga yeNyoni tize tibe 4. Tindzabeni teSwatini TV kubika Sifiso Nxumalo nginavusi Mpamali sisesithokothvo. Lituketa amabhizinisi nekuthengiselana lihlangene netimphunga ngemsebenzi wekuchibela imithetho lemibili lesakhankanywa. Limithetho ngilengamele temazinga kutekuthengiselana iStandards and Quality Bill of 2020 kanye neTechnical Regulatory and Quality Infrastructure Bill. Live leSwatini laqala kuba lilunga lenhlangano yetekuthengiselana emhlabeni iWorld Trade Organization ngeminyaka wa 1995. Futhi ke latibophelela kutotonke tivumelwano letingephansi kwalenhlangano. Tivumelwano letifaka ekhatsi tincabekelwano letikhona kutekuthengiselana iWorld Trade Organization Technical Barriers to Trade kuleminye. Lesi sivumelwano lesihlose kutsi tonke tincabekelwano letikhona etindzabeni temazinga emkhicito tingendi kutsi kube ngumcansa kuthengiselana. Lesivumelwano siphindze sivumele emalunga aWorld Trade Organization kutsi alandzele imitsetfo lekhona emhlabeni lefaka ekhatsi kuvikela impilo yebantfu, kucinisekisa tekuphepha kanye netemvelo. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana Manqoba Khumalo ichaza kabanti ngekuchitshelwa kwale mitsetfo yetemazinga emikhicito lelitiko lakhe liyidzingidza netimphunga. Sibukeke ukuthi umhlaba wonke le quality infrastructure ngoba sithi quality infrastructure lendlela iquality lemanageka ngayo seyentiwa njani sasesenda ke ibenchmarking sakhanza ukuthi sifuna silomthetho wethu sewunjinje kungako ke silethe lo mthetho lothi ke siamenda the Standards and Quality Bill lamuhla sifuna ke lokushintsha lokuthi
le accreditation yalama laboratories ingendiwa ngilo SWASA lophindze akhe lama standards tawukhanza ukuthi SWASA so ne conflict of interest ukuthi kumele wakha lama standards aphindze awa accredite. So le bill ibiteke ihlukanisa lokho kubonakele ke emhlabeni wonke lokho ukuthi uma uhlukanisa lama responsibilities bese kwenda lo msebenzi uhambe kahle uqhubeke kahle bese ke futhi ke sinalo imithetho lokuthiwa i-technical regulatory and quality infrastructure bill nawo lo mthetho loyo uthetana nalona lesengushito ubuke lokusebenta ke manje kwalama institutions ngehlukana kwawo ukuthi maka execute lama mandates awo asebenta kanjani ngeke ke ushintshelo lomunye ungakantshintshelo lomunye kepha yomibili lemithetho iyahambelana ifuna nje lokudefine kahle lama responsibilities. Indvuna Khumalo ithi kuchitshelwa kwale mithetho kutawuqinisekisa ukuthi ilive leSwatini liwulandzela ngalokufanele lo mthetho lelatibophelela kuwo. Khumalo uthi lokhu kutawusita ekuthenini imikhicito ibe ngulethengiseka nasemaveni onke emhlaba. Kubika Sifiso Nxumalo ngenavusi Mbamali eTimes George Hotel. Lonyaka uhulumende uhlele imali etigidzi etinge-78 emalangeni 78 million kwesekela abafundi labawucala kufundza emakolishi ngemali yemfundzate labatinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu nemashumi lasihlanu 2,550 kuphela. Indvuna yetiko 70 nenhlalakahle yato Phila Buthelezi ithi uhulumende angeke lonyaka asebenzise imali leteyona kwesekela abafundi labachamuka sebanconcotha etiko pheceleti appeals. Emhlanganweni nebetindzaba indvuna yetiko leti-70 nenhlalakahle yato Phila Buthelezi imemedele kuthi kute uhulumende angadikhanzi sekasebenzisa imali leteyona endzabeni yekwesekela abafundzi ngemali yemfundzate nekugwema tenkinga letibakhona tokwephuta kubhadala yona imali yemfundzate sukela lonyaka uhulumende sewutawusebenzisa imali lehleliwe sengeka sabemukela abafundzi labagcina bachamuka sebanconcotha itiko sekuvaliwe kufakwa ticelo bacela kwesekelwa ngemali yemfundzate pheceleti appeals. Indvuna ithi lonyaka uhulumende uhlele imali letigidzi letinge-70 emalangeni 78 million letawesekela abafundzi labasha labofundza emakolishi labatinkulungwane letimbili nemakhulu lasihlanu nemashumi lasihlanu 2,550 kuphela. Uhulumende weNgonyama imali lakhona kwekuthi ayihlanganise ayithotetele for new awards imali engenga 78 million for laba nje lebe ba apply nyalo lekufuna bahlebulelane yona sitawati ke ukuthi besiphakeleke 361 million ku budget lefaka ikhathi bantwana lebevele bachubeka labangetulu kwetinkulungwane letilishumi netimbili lekumele bakhaterisheke ku this budget ngetulu kwaleyo kusenesikhebe silesikhona futhi kuleto tindleko lesingetulu kwa 240 million lena sibuka lo 78 million ngikona kuncinda lebeka ngakuzama uhulumende kufike khona ku accommodator bantwana labasha leba applyile kule ma study loans la offerishwa nguhulumende lena uhlanganisa letimali nje ukuthi nangabe siyaba accommodator labasha kulo 78 million lohleliwe kusho ukuthi tindleko latawuspenda uhulumende on scholarships this financial year itifika ku 680 million. Indvuna ithi lelitiko selitawusebenzisa lithulusi lelisha lekuhlunga abafundzi labatfola le mali yemfundzate kute kwenabelo lisuto lwahulumende bafundzi labane batali labanelimasela leligcinile timalini sebatawuvele babhadalele bantfa babo emakolishi. Vele sesibuke ukuthi ngalokuncane baletinombolo sitawenda nakule sithi means test or assessment kubuka lokwekuthi naku award labantwana kuyabukwa kuphasa but sitase sesiyabuka nelimasela lekhona kutibhadalela kubatali so kunelithulusi nje lesitalisebenzisa kusuka nyalo ku-assessa ukuthi labatali balabantwana laba applyile ingabe ngilaba ngeke indvele bakhona lokuthi batibhadalele lama tertiary fees nema allowances lekuma tertiary institutions.
Indvuna ivetile nekuthi uhulumende angeke lo nyaka futhi angete tinyanga tekutfola imbasha yebafundzi pheceleti allowances njengoba endile eminyakeni lophelile wengeta tinyanga tekuniketa abafundzi ema-allowances lapho agcine uhulumende asebentisa imali letigidzi letingamashumi 22 million lengakahlelwa. Bafundzi batawusebentisa lokukhona. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginasimuva Shongwe eMbabane. Ngwane lomuhle lesikhathi samanje sitawutshishelele etitolo ungathi nyaka ngoba Ndzaba tawuchubeka emva kwemakethe. Win bigger, win better with Pixby Casino Online. Simply go to your browser and click www.pixbycasino.co.sz and tap into a world of infinite possibilities and winnings. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, the home of savings this August. Don't regret it and buy it on credit when you shop this Hisense 65-inch UHD Smart TV for 11,999, save 1,500. Or this Sony 5.1 channel Dolby soundbar for 3,999, save 700. Or this Nokia C1 2nd edition smartphone for 1,399, save 100. Price is valid until 9 August. T's and C's apply. Hi-Fi Corp, your #1 deal destination. Asiphinde sikwamukele ngwane lomuhle sichubeka nato Tindzaba. Selifungiswe ngalokho semthethweni ilunga lePhalamende lenkundla yasesiphofaneni nomalungelo Simelane. Umcondzisi wetinkhulumo yePhalamende Petros Mavimbela ukhuthatele lunga ukuthi litifundzise ngenqubo yePhalamende nemithetho leyengamele kusebenta kwayo indlu. Kulandzela ukuthi aphumelele likhethweni lokuvala sikhala selunga lePhalamende kulempelasomvo kube injabulo yodwa endlini yabayesikhulu ngalesine ngesikhathi kufungiswa ngalokho semthethweni lilunga lePhalamende lelisha lenkundla yasesiphofaneni nomalungelo Simelane lofungiswe ngumabhalane wePhalamende Benedict Xaba. Mina nomalungelo Ntombi Simelane. Mina nomalungelo Ntombi Simelane. Ngiyafunga ngithi. Ngitakwethembeka. Futhi ngikhothamele inkosi Mswati wesithathu. Tindlalifa tayo. Kunye nalaba yobusa emva kwayo. Kulandzela umthetho. Inkosi ingiside. Asibonge. Congratulations. Umcondzisi wetinkhulumo ePhalamende Petros Mavimbela wamukele lo mhlonishwa lomusha endlini wase ucela ukuthi tigaba letahlukene nato timemukele. Indvuna iti-70 tembuso Mabulala Maseko egameni letindvuna tembuso naye umemukele lo mhlonisha wathi akasebenzise umthetho sisekelo welive njengelibhayibheli lakhe. Uhulumende wetinkhundla uyawahlonipha emalungelo abomake, uyawahlonipha emalungelo abobabe. Kungako nje lamhlanje lapha sijoyinwa ngumake. Sithi ke siyakubonga kakhulu lokho. Ngalawo magama kungaba kumbongela umhlonishwa sasijoyinile ePhalamende kunenqubo yakhona yokusebenza. IBhayibheli lakhe nje akube ngile constitution. Njengoba nalokufunga iyakuveta nale constitution lokuthi uyofunga kanjani asongena ePhalamende. Uhambe ngako ke sithi ke siyakubonga kakhulu honorable speaker. Lilunga lePhalamende lenkundla yasemanzini South Thandi Nxumalo libongele lo mhlonishwa esigabeni sabomake labangamalungu ePhalamende kanti lilunga lePhalamende lenkundla yasenzingeni Lufo Dlamini umemukele esigabeni semalunga ePhalamende yonke. Ungasukuma ngaleli ilanga uthi ukhuluma indzaba la. Nangabe lendzaba ayihambisani nale standing orders mhlonishwa. Utabe akuliwa nawe. Utabe uyafundziswa. Ngifuna nokugcizelela speaker ukuthi lo mthetho sisekelo wethu ngiwo lo ukhethwe ngawo mhlonishwa nathi lele sakhethwa ngawo. Ngako ke sithi Nkosi yami asibambisaneni live libhekethini. Ngokomthetho wethu walelive our constitution
vele isikhuthatile lokuthi siParliament siboba nabo bomake up to 30%. This is what we are all about. Cela ukuthi lebe solo basikhuthata basibhambathe this time silive. Bantu basesiphofaneni, I think they've done the most honorable thing in terms of our understanding yemthetho-sekelo nesadak. Seyiguqa indlu umcondzisi wetinkhulumo eParliament Petros Mavimbela ukhuthate umhlonishwa wasesiphofaneni ukuthi atincwadzise ngencubo yendlu nemithetho lephathelene kuqhutshwa kwayo iParliament ikakhulukati ema-standing orders. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuzi Mkhonta eParliament. Lobu hlangothi lokungena nekuphuma emaketeni kuleli ngaphansi kwelitikata sakhaya makhosi Simelane uthi tikhona tinhlelo tekulwa nebantu labangena kuleli ngalokungekho emthethweni. Simelane ukusho lokaphendula inkulumo lethi bantu bekuhamba kuleli babonakala banza kakhulu. Ungena kwebantu emaveni ngalokungekho emthethweni akusiyinkinga yela kuleli nje kuphela. Live laseNingizimu Afrika lona selize laqinisa tekuphepha emingceleni yalo. Lobu kwengena nekuphuma emagedeni kuleli makhosi Simelane uthi nela kuleli linato tindlela tekulwa nebantu labethe mangena kuleli ngalokungekho emthethweni. Siyawusebenzisa ke lo mthetho ukuqinisekisa ukuthi lotholakala avedwe enkantolo kuze ukuthi atekiswe licala kubaseveni ngalokungekho emthethweni. Lokhu sikhinyabetako kakhulu kuba ukuthi kude leti imali lokhanza ukuthi tiyabiwa ibudget yekuthi nange sokutholakala sekufuna ahanjiswe abuyisele eveni lakhe. Kuyadula ke kuhambisa umuntu ayeveni ngoba kufuna umthenga letikiti lekwekuthi ahambe aye ekhaya nawe wena utampheleletela phindze futhi uthenga letikiti kanjalo futhi neliphoyisa mhlawumbe ngoba phela kufuna ukuthi uphephe uma umahambisa lelindawo uhamba nalo khanza ukuthi indleko letinkulu kakhulu leto eveni. Lokwenda-ke lokuthi ekugcineni kube mcwa kakhulu lokuqinisekisa ukuthi laba labangenako eveni vele siqinisekise ukuthi kungena lofanele kungena futhi lonawo tindlela ukuthi atinakekele eveni. Ingani umthetho vele uyakubalula lokuthi umuntu longakhona ukuthi nakekela eveni uyaclassify kuthiwe uyi-prohibited immigrant. Lokusho ukuthi umuntu longavumeleki noma lokungasiko kuhle ukuthi live lingamvumela ukuthi ahlale. Mhlambe umbuto wakho ungathi pho ungasho yini ukuthi kude labalaveni labakhona ngalokungemthetho. Impendulo ithi bakhona futhi kulukhuni ukuthi ungadi ngamunye njengoba phela bangena abantu kumasango alelive emahekele sinawo ayafika ku13 lasemkhathini wethu neSouth Africa kanjalo neMozambique. Mase sifaka onke sifaka khona airport siyafika ku15 wemagede abantu labangena ngawo kangwane. Bonke bayangena banetizathu ukuthi ngidawuhlala isikhathi lesingaka ukhanze ukuthi akusenjalo. Siyababopha ke ngaloluhlangothi lolusinalo lokuthiwa i-compliance. Mangabe siphumile emaphoyisa sicela kubonga nje ukuthi ayasibambisa kubathola abantu labanjalo ukuthi bakhona ukuthi bagcine baphumile bahamba. Kulelekele boyisho ukuthi labanye abantu bangena laveni ngalokungemthetho. Kungena eveni kuhlukene kathathu. Angangena umuntu egedeni njengoba sengibalule kunamagede kune-airport. Angangena umuntu kuletinye tindzawo lesitibita ngema-informal crossings la eveni. Bakhona ke labanye labangena lapho kungangenwa khona nhlobo nje kuthiwa ngema-illegal crossings. Simelane ucele Maswati ukuthi akabambisane naleli tiko ngekuthi nakabona umuntu ekhamba bambike kuleli tiko litobe seliyamhlola ukuthi ukuleli ngalokusemthethweni yini. Ngakulokunye Simelane uthi kuyadumata kusilabanye basi noma sebatfole buve phela kuleli kodwa bakhona ukuthatha emasiko alo. Etindzabeni kubika Fortune Dlangamandla kuneyakiyane Msibi Sembabane. Bafundi labangaphansi kwe-Royal Science and Technology Park ngaphansi kwesifundo lesilwa nebucala babongqondo mshina i-cybercrime bangenele kulingisa inkqubo yetinkantolo nakutekwa yamacala ekuganga kwabongqondo mshina lokuyingxenye yetifundvo tabo. Lokhulumela i-RSTP Senzo Malaza uthi bathi bangafundza kudzingeke ukuthi bente loko lesebakufundzile phecelete ama-practicals. Isongqondo House leku-Royal Science and Technology Park ngaphansi kweluhlelo lwayo lokufukamela abafunzi lunetifundo ezihlukahlukene. Lesinye ke saletifundvo nguleso sekulwa nebucala babongqondo mshina i-cybercrime.
Bafundzeki balesifundo kutsi tenga lesine balingisa inchubo yasetinkantolo nakuthula bufakazi bokugangwa kusebenziswa bongqondomshina lekuyingcenye yetifundo tabo kute babe nelwati lolwanele ngekuthula bufakazi lapho kugangwe khona kusebenziswa bongqondomshina nebuchwephesha lokuxhumanisa i-RSTP nesive senzo malaza uthi sebafundzile bafundzi lokubhaliwe kumele ke bese kusingakala kusipende nema-practicals kutothola lwati lwabo nabo-ke bati kangcono. Lekunye-ke lesibafundisa kona nasisabafundisa le-cyber security and network forensics kuthi kufuna bakhone ukuphenya lobo kuqala bapreserve leyo evidence labayitholako bakhone nekuyipresenta enkantolo. Namhla-ke besicishe silingisela lesithi moot court kuthi nangabe sekafika-ke sekudingeka ukuthi aye enkantolo kuba simo lesikanjani khona kungenuba ukuthi nje bagcina kokufunda encwadzini lesiyayisitame ukukwenda kuto tonke isifundo tethu esifundisako umsibi ukuthi kuba nale theory kube nema-practicals. So lamhla-ke besitama kuthengisa noma kulingisela ukuthi nangabe sekusenkantolo ubethula kanjani ubufakazi lo khonile kubulandzelela wabuthola wase uyabugcina nangabe khona la kwendeke khona kuqala kuleti tekuchumana ngetebuchwephesha bekusigaba sekuqala ke lesi ndlondlo nakuye umbukeli injongo yethu lenkulu utawukhumbula ukuthi kithi kude elihlangothi lwakalowo ngala ku-Advanced School of IT sifiseke ukuthi malangeni lalandzelako sisebenzise ubudlelwano lesinabo nenyuvesi yeSwatini sibone ukuthi ingabe ngeke yini sekuthi nangabe kukhona i-moot court elihlangothini lwakalowo khona e-UNESCO sithole nathi indlela lesingabe sibambisana ngayo kuze kuthi kutophelela lendlela lokusebenza ngayo umthetho noma lendlela lokuba ngayo senkantolo. Ngiloko nje lesitama kukwenda kuthi nasikhicita umfundi simkhicite vele sekanelwati loluthi noma kungavela ini kusasa nakangena emsebentini angakhona kuyibamba achubeke kude sidingo sethi inkampani ibe solo imfundisa msiphi. Lokulingisa-ke kutawusita kutsi babe nelwati lolucocodzele baseta uphuma baphothule basebente nangato tinkantolo kulokunye. Etindzabeni tanamuhla kubika Giyani Msibi ngisembabane. Malangeni lamahle asemukele wona umbiko wetimali. Standard Bank. It can be. Ngwane lomuhle sesingena kuto temidlalo. Indvuna yetemidlalo Harris Bulunga ithi uhulumende wakuleli utimisele kubona ibhola yabomake ithuthuka lapho khona amaqembu abomake akuleli angacala kucudzelana nemaqembu angaphandle. Indvuna lebeyimelele ngumcondzisi waleli tiko lakhe Sihlongonyane uvetele ngesikhathi avayelisa leli qembu le-Young Buffaloes labomake leli libhekise eveni leNingizimu Afrika kuyongenela imidlalo ema-regional qualifiers ye-CAF Women Champions League letawubanjelwa eThekwini. Iqembu le-Young Buffaloes labomake lisuke kuleli lalibhekise eveni laseNingizimu Afrika edolobheni leThekwini kungenela imidlalo ye-Regional CAF Champions League Qualifiers. Avalelisa leli qembu indvuna yetemidlalo lebeyimelelwe ngumcondzisi welitiko letemidlalo lakhe Sihlongonyane uchazile ukuthi uhulumende wakuleli utimisele kubona ibhola yabomake ithuthuka ifike ezingeni lelisetulu. Majesty's government remains committed to supporting the growth of women's football and all of women's sport in the kingdom. Indeed, women participation in sport is one of our key focus areas, and we affirm our commitment to continue to work together with the IFA and EWFA, which is the Eswatini Football Association and Eswatini Women Football Association, and all stakeholders to move women's football forward in our beautiful kingdom. We therefore hope that participation of Young Buffaloes in the CAF Champions League will not only benefit the club, but will uplift the entire image and strength of local women's football. Umphathi wenhlangano ingamela ekudlalisa umdlalo webhola lapha eveni uthi ngekwati isimo semnotho kukhona labazama ukubambisa ngalo leli qembu lisalibhekisa khona eThekwini. So iBuffaloes njengoba iyale bekubheka ukuthi ibhadale $10,000 lebe bambeke ku $170,000 emalangeni.
lokungenela leyo midlalo. Ibhola ke ibukile ukuthi cha ayitithathe leto tindleko leto ukuthi kuze ukuthi khona iYoung Buffaloes kuyodlala. Lokho yakwenda naseminyakeni lophelile kulaba lebebaqala ke ukungena le midlalo beManzini Wanderers. Visiwe Hlophe lokucecesha lelicembu kanye nakapteni wakhe noBuhle Dlamini bathembise sive ukuthi batatimisela kule midlalo. We've done our preparations very well. We've been given the time. We've been training 2 times a day. As we are going down there, we have promised the nation that we'll do our best. As much as I can't say that we are going to win, that will be unprofessionally, but we'll do our best. We want to go there and be in the finals. On behalf of my players, siyathembisa ukuthi sidodlala kahle, sitimisele, sendelive libe proud. iYoung Buffaloes ingaphasi kwa-Group B kanye neGreen Buffaloes yase-7 laseZambia ne-Olymp de Moroni yase-7 laseComoros. Le midlalo itawuqala mhla ka-7 iphele mhla ka-13 kule nyanga leSetulu. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Ingijimi yakuleli lehambe embili Sibusiso Swazi Bolt Mathenjwa seyichubekela esigabeni lesilandzelako semi-finals ngaphansi kwe-200 meters track and field lapho khona abe wesibili kulabo lebekachitselane nabo. Mathenjwa usebenzise isikhathi lesi-20.7 seconds kanti Jeremy Richards wase-Trinidad Tobago lobe wekucala usebenzise isikhathi lesi-20.6 seconds. Imidlalo emaCommonwealth ichubekile lapho khona eqenjini lelimele lelive laseSwatini kule midlalo kube naSibusiso Swazi Bolt Mathenjwa ebakagijima isigaba se-200 meter track and field. Ucutselane kahle yena Mathenjwa ngemuva ukuthi ecetha senzaweni yesibili kulabo labekacutselane nabo ngemuva ukuthi Jeremy Richards wase-7 laseTrinidad and Tobago aphuma senzaweni yokuqala. Mathenjwa uthola isikhathi lesi-20.7 seconds lokwenda ukuthi andlulele esigabeni sema-semifinals alemidlalo kuyi-200 meters lapho khona utawucutselana ngalesihlanu. Kulabanye labagijimile kube ngibanele Dlamini esigabeni se-200 meters locece asenzaweni yesihlanu kulabo labasiphohlongo lecutselane nabo. Bonke amahlalela lonayo ugijima 200 meters akabi nelanga lelihle ngemuva ukuthi abe senzaweni yesine kulabo labasikhombisa labekacutselane nabo. Lokusho ukuthi ilive seliselelwe abadlali abathathu kule midlalo emaCommonwealth lokunguSibusiso Swazi Bolt Mathenjwa wemidlalo matubane kwanele Jele kanye naMusi Shabangu bemidlalo amabhayisikili lokubheka ukuthi bona bacutselane ngelisondvo. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Sitisha sidibeka lapha engwalo muhle Tindzaba seniphathe tona ngensimbi yesikhombisa stanshiya naso simo solitulo semadolobha lakhethiwe ebusuku lobuhle ngwane. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Pay your TV license quickly and easily with MTN.